murabona rero mwese kuri iyi foto iri kuri screen ni foto y'umwari Mwiseneza Josiane wigeze guhiganirwa nyampinga w'u Rwanda hama agatahukana ikamba ya popularity. Murabona icano aha hantu nashize akazingizingi ka blue ni izina rya cano Sasha Night, ni umu YouTuber mushasha. Hari abantu benshi iyo babonye aba YouTuber bashasha bumva babuze amahoro, ariko jewe aba YouTuber bashasha bose baza kwifatanya natwe kugwanya agahahazo na je ndi umu YouTuber mushasha. Baza kwifatanya kugira ngo duhagurukire rimwe tugwanye agahahazo tuvuga ukuri. Jewe abantu nk'aba ndabakunda cyane, nico gituma mubona nafashe iyi video mu mwanya mugiye kumviriza. Iyi video y'uyu Sasha Night yariko asigura neza mu Congereza agahahazo n'akabonero kari mu Rwanda, ivyo leta y'u Rwanda yigisha urwaruka kwanka abandi bana bari mu Rwanda babita ayandi moko, kwanka abandi bana bari muri diaspora babita kubera moko yabo. Nivyo uyu yagiye gusigura. Ntawe nzi, ntiyigeze yishiraho ifoto, ariko igikuru nuko yashizeho bimwe muri bimwe ngo mansaba ati nibagerageze abanyarwanda mwese mutanguza amacano mu ndimi zose z'ibihugu mwagiyemo kugira batahure ivyo u Rwanda ruriko rurakora. Rero kuvyukuri mushobora namwe kugenda mugashiramwo, ushizemwo iri zina rya YouTube kubera ikiri ntoyi hari gihe izina ritaza, ariko ushobora kwandikamwo iyi titre yahaye iyi video yiwe Rwandan Racism and a Happy New Year, bica biza mwiyumvire kandi mukore subscribe kubera iki mwomushigikira. Iyo aba subscribe babaye benshi, icano nk'iyi ikipaping up ku yandi macha kuri ntuzeye YouTube hari kuntu ikwereka video atari uko wakoze subscribe, ariko ari uko babona zigomba kuba related n'ivyo uri kuraraba. Bisigura yuko babantu basearchinga how Rwandan is wonderful, ni video izozamwo bace biga bishasha. Ni ikintu ciza cyane. Kandi nawe nimba n'umunyamahanga yahisemo gufata ubu busesenguza akabwiga neza, bigaragara neza yuko nimba n'umunyamahanga nawe afise ivyo azobwira amahanga, ndetse nawe azobona yuko ati kumbe abanyarwanda barahari barenganijwe. Mukoze subscribe mugashisiga comment musi ya channel yiwe kugira ngo abone ati kumbure hariho abantu banyanganijwe canke babona ko karengane bari hafi. Intoragura amayugi ziko ziratamase ziyahonyangamwo zabuze amahoro. Hariho ndi mu comment yanje ngo gukingo ninjira ngo muri politike y'u Rwanda, ivyo nibigoryi. U Rwanda sugumwe sugumuntu, nico gituma mu izo ntoragura amayugi zitazi akamaro ko kiremwa muntu, nukubera bumva yuko bobo naho bofata umunyarwanda bakamubaga bakamurya inyama zibisi abandi bantu badakwiye kuvuga. Ariko iyo abanyarwanda bavuga ngo ntukinjire ngo muri politike yacu, gacuraba ukuntu bagiye kuboboteza mu makungu baganya ngo twarakorewe genocide, ngo dufashe ngo ibiki. Nimba udakeneye ababinjira muri politike, iyo genocide ko bitakunze kwihisha, kutanumye ukimenya ngo bikunde. Ko bari binjiye mu gihugu ari mihimbiri kwije ivyangombwa bagira ku magufa masa, ko batanuma ati reka twigire ku magufa masa, tureke no kwiba inka muri Kongo, tureke kwiba inka z'abanyarwanda dusanze mu gihugu, reka twibere kuko turi mihimbiri y'amagufa turabe kuko ntidukeneye abatwinjirira. Bababazwa nuko babona amahanga twese tubahanze amaso, ivyo bariko barakora turiko turavyiyamamura tutabishigikiye, niho baca bahindukira bagatangura gushavura ngo mbega ngo ibi ngo bikurikiranira kwiki, ngo kubera iki ngo uri kurakurikirana ngo ibintu vy'u Rwanda. Jewe Imana ishimwe yuko ntari muri bya bihugu
bacecekesha abantu nk'u Rwanda utagira ijambo, ndetse no mu Burundi hariho gucecekesha abantu kuko ejo bundi mwarabonye abashinga ntaye barira imbere ya perezida kubera ko badashobora kuja kwinginga abayobozi babegereye ngo babumvire, baronka ka opportunity gatoyi baba batonze umurongo ari benshi bagashika imbere ya perezida bamaze no guhababuka baturika mosozi abagabo. Ibyo bihugu rero ndashima Imana, nubwo mbabazwa nuko ndi mpunzi, ariko ahandi naho ndashima Imana guko ndazi neza iyo abandi mu Rwanda canke mu Burundi opportunity yo kuvuga nisanzuye ntawo mba ndonka uko bikwiye. Rero mube abapatriote bo gushigikira abantu bose bagwanya irya ngoma, mutaravye ubwoko, mutaravye yava, mutaravye uwariwe, kugira ngo Imana ikora ibitangaza, kuko ngo ukwizera kurarema. Imana ikora ibitangaza kuvyukuri iriya ngoma isenyuke. Ntimushobora kushira ibibazo vy'u Rwanda ku banyepolitike gusa mwizere ngo hazovamo ikintu ciza. Ati guki abanyepolitike iyo bumvirije, jewe kera nahora nibaza ngo nkunda umupira guko kuva nkiri umwana narakunda umupira w'amaguru, nkiri umwana ndibuka ko nahora nkina n'abandi n'abahungu umupira w'amaguru, noneho maze no gukura nama nkurikirana ibintu vy'umupira w'amaguru, uko habaye amamatch twaragenda ibiki ugasanga, ariko nasanze umupira w'amaguru ngirana ikintu cya kabiri kuri jewe, guko jewe nkunda kumviriza abanyepolitike, guko nimba hari abantu nasanze mu isi yose bari danje n'abanyepolitike bose. Ati guki uharure umuntu ababona karengane kari gakorerwa abantu, mugabo mu nyuma agashiramo ijambo ngo muri politike ngo nta mwasi wa Burundi abaho, bisigura yuko uno munsi Kagame abwiye aba banyepolitike bose bavuga ko bamugwanya ati mwese nimuze mu Rwanda twicare twumvikane. Nagomba ndababwiza ukuri bohaguruka bumvikanye ko batazosubira gucisha mu kanwa ko Kizito yishwe, batazosubira gucisha mu kanwa yuko Bayidamange bafunzwe, batazosubira gucisha mu kanwa inzira karengane zose muzi zagiye zicwa zihogwa kuvugira abandi. Abo bantu bose bo babuza ngo ntibazosubira gucisha mu kanwa. Mugatangara n'ukuntu mwohora musanga mu manama bariko barakora hariya mu Rugwiro, aba bahora batyoza FPR nabo muri FPR bose bicaye bariko barabaseka. Mwese namwe naho baba bari muri diaspora n'abari mu Rwanda, ibibazo mwasubiye kubisangira muri bamwe, mudafise ubumviriza. Niko abanyepolitike bameze, ntibaharanira, ntabwo baba abafuri patriot, bo baraba gusa ko hagati yabo biyumvikanira, that's it. Abanyagihugu bagira ibibazo bareka biba biheze. Nico gituma nguma nkangurira abantu, ntibisaba ngo ube umunyapolitike, kwifuza gutahura politike ntigisigura ngo wagiye kuba umunyapolitike, ahubwo no gutahura tactique zabo kugira ngo baje kuguskaminga bakwibe. Umenye ukuri igituma twebwe mu bihugu vyacu tutaronka amahoro arama, so kubera ko hari igicumuno na kimwe twacumuye, ahubwo ntidutahura politike. Baraza bakatudandaza ko amarefwa y'ububeshi, bakatubwira ibi, bagaca buhirira ko n'amoko ngo kandi mwibuke ko ndi uwiwanyu. Kubera uburofa, kubera ubujiji, kubera tudatahura politike, tukaja tudarara tukagenda turavuga ati ati yavuze azodukorera ibi nibi ati kandi ni wacu ko tuvyemera. Yashika muri iyo ofisi umwaka 2 3 5 6 8 9 10 10 ningahe 20 atakintu na kimwe arakora, mugabo mugize murakoma n'indura bibusa yuko ngo ari ubwoko bwanyu. Naho yoba so wawe yabaye president, ntiwo mushigikira. Uri umuntu ukunda amahoro, uri umu patriote w'amahoro, ntiwo mushigikira ngo nuko ngo Kizima ukitwaza ati Kizima ari papa, ariko Kizima ariko ararenganya abandi ari papa, ntacyo uba uri kijuju. Rero tutegerezwa nk'abanyagihugu basanzwe kwijukira kwiga imvugo z'abanyepolitike, kwiga inzira bacamwe mu gusaba amajwi y'ububeshi, kwiga abanyepolitike bukuri, kubasuzuma historiquement, guko ntashobora kurenga kuno munsi ngo avuge ngo uno munsi mwese ngiye kuzobakorera ibi nibi kandi muri kahise kiwe mumuzi nabi. Ntigishoboka, buryo umuntu ntahinduka. Duhinduka ku mubiri ku myaka dukura, ariko indari muri twebwe abantu ni gake uzobona umuntu yahindutse complètement. Ntiduhinduka, turi babandi nyene. Rero
kwiga aba banyepolitike tukabamenya neza ni vyiza, ariko rero ntabarambiye reka mwumvirize iyi audio y'uyu muvyeyi, sinzi ko ari umuvyeyi nuko yoba ari umwari, ariko ico nshima nuko yasiguye neza neza ibiriko biraba, kandi nkaba ndabifuriza yuko abantu muri diaspora nk'iyi video iri mu congereza yiforowardingire abagenzi bawe bumva icongereza b'abanyamahanga, nabo bumva ukuri, ab'abanyamahanga bose, abanyafrika n'abene ibi bihugu bose baze barumva ukuri. Hi, welcome to my channel. My name is Sasa. I make videos on Rwandan politics. Excuse the voice. We're in a pandemic and I think Omicron is going through Canada right now. As the end of the year is here, I wanted to make a video for the diaspora again, for the young ones. I keep getting asked this question: what interested you in Rwandan politics? So I'm here to sort of answer that. So yes, let's get in. For me, I would say what interests me in Rwandan politics is the racism. It is the racist ideology that bystanders who aren't part of the community or diaspora see it. And many in our age ask, why should we care? You know, we live in the West, far away from the Nkutani regime. We were able to get an education. We were raised away from beatings. So I keep coming back to this thought that there is nothing special about us. You know, we're simply the lucky ones. And so I come to ask myself this question, a challenge I keep meeting: how do I maintain and save my humanity, you know, while fighting those who oppress it? I have a few things I wanted to go through to explain a little bit about this racism and my thesis on it and what I do think about it. There's some historical perspectives. I learned about the monarchy. I learned about the Nkutani paradise. They call it their land of milk and honey. The late Archbishop Desmond Tutu, he has a quote where he says, "When we see others as the enemy, we risk becoming what we hate. When we oppress others, we end up oppressing ourselves. All of our humanity is dependent upon recognizing the humanity in others." This is a thing that's very difficult for Rwandan politicians and just Rwandan elites to really understand. In his memoir, An Ordinary Man, Paul Rusesabagina, he described the problem really simply. The problem stems from words and beliefs. In his book, he quotes, you know, the Hutus have been told over and over again that they were uglier and stupider than the Tutsis. They were told that they would never be as physically attractive or as capable of running the affairs of the country. It was a really poisonous stream of rhetoric, and it was designed to reinforce the power of the elite. In the diaspora, in nearly all corners of the world, you always find two Rwandan communities. One that I label as a mixed community, where you find Hutus and Tutsis, many times being the women they married, or mixed families, etc. And then you will also find a small Tutsi community. I always thought this was due to the trauma of the Civil War and the genocide. Maybe it's too painful to be around those who look like the people who killed your family members or who put you through a lot of suffering. Perhaps. That was until this year. Until I recently heard from a man named James Kabarebe. Mr. Kabarebe is a Rwandan military officer. He served as a serves as a senior president advisor in the government of Rwanda. So he was speaking to a large group of young Rwandan youth who were mostly of the Tutsi ethnicity. And he was explaining to them the danger that the refugees outside the country pose to them. And he points out to them that when he's traveling across Southern Africa, you know, when he goes to top universities, top schools,
many of the students who are up there in the, best performers, last names are Mana, Sengas, Muka, Shimwes. These are all Rwandan last names, but also these are stereotypical Rwandan Hutu names. So here is a general of the Rwandan military telling the next generation from the Tutsi ethnicity to prepare themselves to battle physically, mentally, and even politically with other Rwandan refugees, clustered across Africa. That to me was really sad, but then I noticed that this is not hatred or fear or trauma. This is just plain race supremacy. This is the doctrine of Inkotanyi is that Rwanda is their birthright. It was gained when Tutsi kings conquered the Hutu chiefs and kingdoms. This birthright gives them a right to the land, its resources and wealth, and most importantly, the subjugation of the Bantu and the Pygmy tribes found on the land. This is just simple race superiority. Inkotanyi almost speak as if they believe in this mandate from heaven. They claim it grants them the right to rule Rwanda as they see fit. To understand, they do not see the Bantu Hutus or the Pygmy Twas as human equals. They don't see them as capable of the same intellectual ability and thought. To those Tutsi extremists who live in this racist ideology, Hutus are a form of livestock, with a specialty in that Hutus have thumbs, and they can speak the human language, so they can communicate. The beautiful thing about modern Rwanda for the RPF regime is that there is no longer race of ethnicity. They criminalized, pointing out any form, any race, and whatnot. With the idea that you can remove the words to describe a race system. With the idea that if you do remove the words to describe a racist system, then perhaps the system can secretly survive. This month I was reading a bit on apartheid. What's surprising to me is that the system of segregation, it didn't start out as a full-blown racial segregation project. Rather, the laws that would protect, white political and economic power further created social segregation. First, it's economic segregation that's followed by further social disintegration. So Rwanda is now an apartheid state to me. We see it in its living conditions, education, access to life essentials, and even physical safety. In Mr. Kabarere's speech, you realize, this is a type of transactional racism. For Inkotanyi, their successes are measured based on the failures of the Hutu and Twa. This is where the idea of strangers succeeding in Malawi or Zimbabwe, Zambia, becomes a threat. Where sabotage as policy is required. So for Inkotanyi, it's like the outright crushing of the Bantu people and the spirit that they aim for. It's so odd to me for our country's leadership to be working on the underdevelopment of the majority of their population. And a disturbing trend has come out of all this, where the Rwandan people ask the government for basic needs, such as, can we have food? Can we have access to nutritious food? And they are hit with a reply, so you hate Tutsis? They ask, can we have education and a dignified position in society? And the government says, so you hate Tutsis? The people ask, can we have safety? Can we have guarantees for equal representation in court? And the government hits us back with, are you racist? Do you hate Tutsis? This has created a censorship that is quite frightening. In Rwanda, this conversation is illegal. It falls under divisionism and genocide ideology. Anyone that points out the growing segregation
of Rwandan society is called a racist and a genocidaire. And I mean, that's obvious. It's because for Inkutanyi, separate but equal, it's like their mantra. To them, Rwandan society is going back to its natural state. And for them, this natural state is feudalism. And this is why they hate the colonialist. The Rwandan government and the ideologues, they hate colonialists in a different way than other African Pan-Africanists. For them, the colonialists are seen as destroying their 400-year-old monopoly and monarchy. And and I think most unforgivably, they educated the Hutu ethnicity. This educating of the Hutus, it destroyed the kingdom. It destroyed the king. It ended serfdom, and that's where modern neoliberalism and capitalism comes from. With capitalism, you can recreate those social inequalities, but then pretend it's all about money. It's not about policy. And this is all very heavy, and it really sounds really extreme. And for most people our age, they'll have trouble believing it. It's hard to accept that there's a country in which your humanity is not only up for debate, but it's been settled already. It's been settled that you're not quite the same as other human beings. It leaves me cold to know that I am more human, I am more respected within Canada than my home country. But this is now becoming global. James Kabarebe's family now lives in Canada. Many Rwandan leaders' children and spouses live in Canada. And I have to wonder, do they see Canadian Bantus as people? Do they bring that racist ideology over? If they access a service in Canada and they're met with a Bantu person, do they leave? Do they ask for a different server if the person is serving them they suspect might be a Hutu? How will this affect the lives of Canadians who are of Rwandan descent? How will this affect us? This all brings me back to the separate Rwandan communities across the world. When it first dawned on me, I was really saddened. So, this all brings me back to the separate Rwandan communities across the world. When I was first a kid and I noticed how separated they are, I was really saddened, mainly because of the mixed connections. I think it's really weird that right now there are two Canadian boys. They live and grow in the same city, same area of town, probably the same school district. They're into the same sports. They live in the same culture. They'll probably one day meet at a basketball meet or a soccer meet, and they'll get along. They'll be friends, but never will their Rwandan heritage meet. And if anything, if their Rwandan heritage meets, will it survive? And thinking about that now, even as I'm much older, it still very much saddens me. I recently learned about two different situations that have kind of challenged my wishes for a mixed Rwandan diaspora. The first was Mani Martin. He is a Rwandan singer-songwriter and performing artist. He's won quite a few numerous awards across Africa. Mani Martin this year recently spoke about his struggle with breaking out in the music industry in Rwanda. Lots of people would remind him that he's that he's really good and talented, but that his ethnicity, he's a Hutu. And that's gonna hold him back. That's gonna limit him. And they would tell him this as a kindness, don't expect too much, Mani. Just don't get your hopes up. People would say, wow, you're so talented. If only you weren't Hutu. And so seeing a young man
in his 20s, oh, actually, I believe in his 30s, speaking about this in modern Rwanda is beyond soul crushing. If the country you're born in, live in, cannot see people like you as artists, as people capable of creating beauty, that is just, it's beyond sad. It's a level of discrimination and racism that even for me as a minority who has grown up in Western society, I'm struggling to understand. But one social situation that really stayed with me was of Miss Josiane Mwiseneza. Josiane, again, is also Rwandan born and raised. She is a young woman in her 20s, and in 2019 she entered the Miss Rwanda competition. Josiane's ethnicity, and the competition doesn't really ask for it. But this is where those social little agreements start to sneak in. During the process, they posted pictures of the contestants on Instagram on the Miss Rwanda page. This was the first time in my entire life as a Black woman that I saw other Black people, but particularly other Black women, calling another Black person an ape and gorilla. The dehumanization. It's one of those moments in Rwandan politics and history. It just stops time for me. Comparing Black people to animals, looking at those emojis of monkeys, it all made so much perfect sense. The people in those comments do not see Hutus as human beings. I don't know what Miss Josiane is. I don't know what her ethnicity is. But Miss Josiane was not a Tutsi. And for that, she was mocked, insulted. You know, in Josiane's story, I think of the Black American women who have raised many African children in books, in their works. I grew up with Audre Lorde, but mostly Bell Hooks, an American writer, human rights campaigner, feminist, somebody who has impacted so many Black women's lives. And in Josiane's story, Bell Hooks' words came back to my ears, and they say, I will not have my life narrowed down. I will not bow down to somebody else's whim or to someone else's ignorance. Happy New Year to all of Rwandan. We're going to the year 2022. Nk'uko rero muvyumvise murumva uyu muntu yafashe umwanya wiwe, ashobora kuba ari umunyamahanga atari umunyarwanda, ashobora kuba ari umwirabura asanzwe, ntituzi uwo ari we, ariko umuntu iyo arinze abona ikintu kugeza aho mu mutima wiwe agira urge yo kuvuga ati ibi bintu ntivyemewe reka ndabivugeko, ni ukuvuga yuko uwo muntu muri we haba harimwo ubumuntu kandi aba ari umuntu agwanya akarengane. Kubashoboye video yasa niyiheze, ariko mwoshobora gusubira kuri channel mukayumviriza mugakora na subscribe. Ariko nkuko twabivuze, nyene ya mabuno y'inkoko nyene yaguma ubu ariko ariyerekana. Ubwa mbere abantu ntibatahura ivangura amoko ryari mu Rwanda. Ubwa mbere ntibabitahura, ariko ubu bariko barabibona neza, bariko barabitahura. Hariho n'irindi vanguramoko abantu batavuga, ariko rizovugwa nihagera, kuko nasanze igihe cyose kigira umwanya waco. Barya abantu bitwa ngo nabacikacumu, barya abavyeyi b'abapfakazi,
barya abavyeyi nabo burya barakorewe ivangura nubwo CNLG yabitwaza kugira ngo ironke amahera mu mahanga baravanguwe guko ntiwombwira ukuntu umuntu yabaye i Bugande akava i Bugande akaja mu Rwanda aronka uburenganzira bwo kuva mu Rwanda yigira kuba muri Amerika kuba Canada kuba hehe za Hollande za Suisse mu bihugu bindi vyose umupfakazi umucikacumu yahitanwe n'intambara agorewe ahantu ivyuwe byose vyatwawe yishwe n'inzara atagira shingo ca rugero hari n'abandi bari abavyeyi bandujwe sida guko biriya bimwanye nkuko nubu bisanzwe nyene bigenda birafata ku nguvu abakenyezi no muri kiriya gihe c'intambara abana babeshi baba bigeme n'abagore barafashwe ku nguvu noneho bamaze gufatwa ku nguvu bandujwa amagwara za sida noneho aho kuvuga ati tubure tubagirira imbabazi tubarondeze impapuro baje mu bihugu vyo hanze aho bazoronka imiti kwiye bakagira neza bakaramba abeshi ubu baramaze kwitaba Imana basiga abo bari basigaranye babasiga nk'imfuvyi munumva ko ivyo vyose n'ibintu muri kazoza bizovugwa mugire umunsi mwiza rero mwese kandi mubandanye gusangira video zanje muzisangize abandi hama nkaba ndabashimiye ko mubandanya kubana nanje mutanga amakomanteri kiyago kikabandanya kuri mwese mubandanya kushigikira ndabashimiye cyane murakoze rero kandi mugende mushigikire n'uyu Sasha Night murabona yuko ari umwe mu bariko bagiye kudufasha urugamba muri uyu mwaka wa 2022 twiyemeje gukubitira ikinyoma hakuye n'ahagaragara